What are you cooking on? These are some typical Polish starters. Okay, starters. And what are the ingredients? The ingredients are eggs, cheese from the mountains, made with traditional recipes. What is Herrings. Herrings. Sour cucumbers. Interesting ingredients, huh? We don't have all of them. What are you cooking here? Bread and tacos. Traditional plate. Bread and plate. Well, the name is Kouloukoksumou, but it's very difficult. Difficult name. Yes, that's why I thought. And the ingredients? What are the ingredients here? This is tacos. It's like dried bread, tomato, feta cheese, olives. Μα πώς το κάνεις έτσι? Οregano. Αλέσιο, άστα. Έτσι. Είναι σε μπαλάκια. It looks nice. We'll taste it. Hi, what are you cooking? Erdbeerpickers. Potato cheese. Potato cheese, good. But you need the bread, don't you? Yes, please. I'm coming with it. Ja, genau. Dann wäre Schnittlauch drinnen. Das Problem ist allerdings, wenn wir da jetzt die Tomaten drauf tun. Ja, das ist früh auf. Ja. Also die Tomaten gerade am Schluss aufstellen, bevor man es serviert. So, da holen wir jetzt einen Teller und legen die Tomaten drauf. Okay, in English, how you are going to say that? Salad with bread. And what are the ingredients here? We don't know. You don't know? Bread, Red pepper, and aubergine, yeah, and bread. and bread. Perfect. What are Κάνει. Όχι, να κάνει. Καλό μαθητείο. Oregano σκιά με το βάλα ακόμα τρία. Δεν μπορείς να Άλλα κάνεις ακόμα δηλαδή. σκιά ακόμα λέει για την κρυβά να πάνε του κόλου. Για να πρέπει να σε ρωτούν. Εμείς λέμε φώνα, εμείς είναι. Και είναι ελληνικά και
Unless what he sweared again, so Yeah, you have I'm to. swearing, You yes. don't have to use in this one, okay? You say It's new okay, one. it's okay. Yes, no bamboo bag. Να μου πες. Για το βάσο του λιγάρο. Ας έχω εγώ, ρε. Πήραμε την κρίση, τώρα έρχεται η... Ya, pues se puede. Όχι, κάνει κάτι. Όχι να πρέπει να πήξει. Πρέπει να πήξει καλά, έτσι. Στρόινγκ. Πρώτη φορά στην ζωή. Και εγώ κυρίως, και νομίζω να είναι τελευταία. Φίλε, εγώ σε βάλω. What are you doing, Nikki? What are you cooking? I'm cooking pratanas. Pratanas. And this is soup. A soup. It's soup. Good. That's hard work, huh? Yeah, because the milk is not hot. What are you cooking? Biscuit cake. And what are the ingredients? Biscuits, nuts, butter, milk, Turkish delight. Turkish delight. Yes. Ah, interesting.